It's August 15th, 6 a.m. in the morning, and I set off for my expedition to Mount Elbrus. Well, we set up for our trip. My bag is around 25 kilos. Oh my gosh, this is gonna be hard. Hello. Тяжело? Ну, первые 5 минут нет. He says the first 5 minutes is okay, but we have 7 days ahead of us. Как дела? Отлично. Главное не падать. This bag is so heavy on shoulders and the back. Gosh. And we've only started. Mountain Elbrus is the highest peak of Russia and Europe. It's one of the 7 highest summits of the Earth, and it's included in the 7 Summits movement, an informal union of alpinists that climb the highest mountains of each continent. Mount Elbrus is not a technically difficult mountain to climb, but it has a harsh weather, freezing temperatures, and really strong winds. Our ascent takes place from the north route. The north side route has a reputation of being more adventurous. It's a tougher and less traveled route than the classical southern one. There are no hotels, restaurants, cable cars or snowcats, so the only way to reach the summit is by walking from the beginning to the end. That's the only way to reach the peak. It is this very route that people used to climb Elbrus for the first time. That was in 1829. Alpinists here carry all the things on their shoulders and live in tents. Well, because of this route being so wild, the peace and quietness of this region cannot be matched. It was rainy the whole night. Good morning. And we have one more rainy day, I guess. Здравствуйте, мистер Суслик. There are so many of them. Oh, he's hiding. We have a team here from all parts of Russia. Откуда вы? Таганрог. О, у меня папа в Таганроге родился. Самара. Самара. Красноярск. Минск. You're a spy here. No. Сыктывкар. Уральск, Западный Казахстан. Oh no, someone already has mountain sickness. Не, мы завязали с этим. В чем прикол для девчонок? It's beautiful. Каждый делает то, что он хочет. Знаешь, кому-то расскажи, что ты пошел на Эльбрус, скажешь. Everyone is waiting for компот. I don't know how to say it in English, but it's like we're boiling these dry fruits. And it's gonna be really sweet and delicious beverage. He's the one making it. Today it's so sunny, we can finally see these views, and there is
our goal. We're climbing the east summit, which is on my right. These bags are really heavy, so I have one question. Why is everyone doing this to themselves? Ребят, почему вы решили помучить так себя? Ответьте мне на один вопрос. Мазохизм. Я не знаю, зачем мне это все это. Просто с мужем, да? Для разнообразия. За компанию. Доказать, что себе преодолеть себя. Угу. Мне все-таки нужно доказывать себе, что все-таки я еще на что-то способен. Wow, everyone is here to prove themselves that they're strong Russian people. And I guess my motivation is also to prove myself that I can do it, that I can climb the highest peak of Europe. If anything isn't challenging, I'm bored. So I always find some challenges more and more difficult. I guess this is some kind of sickness of mine. Last time when I went from the south route and I saw these people who are going from the north with these huge bags, I was like, who are these crazy people who go up the mountain with these bags? They're crazy. And here I am. I have to decide for yourself. If you want to use the ropeways, you don't want to carry these bags, choose the south route. And it's also very scenic and you will enjoy it. But if you want to get this real camping, hiking experience, then it's the north or the east. This part is really difficult. Look at this. Oh my gosh. What do we eat at the height of 3,700 meters? Mr. Chef. Vegetables, Uh-huh. rice, Uh-huh. onions, spices. Soup harcho. Soup harcho. Georgian soup. Yeah. Круто. Wow, luxury cuisine at this very height. Delicious? A little bit. Not so much? А подайте хлебушка, лучка. Now we have to put our tents. For our tents, we made a fortress like this out of stones. Otherwise, they would be just blown by the wind. So all the tents are surrounded by these stones. Здрасте. So this is our camp. Alpinists live here, cook their food on the special gas, let's say so. Day and night, and we eat and we eat and we eat. I've never ate that much in my life. Look at this little hero. Молодец. Вы дедушка? Я папа, бляха-муха. I'm still amazed at how with these small steps and speed like this, you can climb the mountain. Sorry if I'm making some mistakes in English. This extra effort to film and to talk makes me forget some rules in English.
From that altitude, we walked tight to each other with a rope, because there were many cracks in the ice. Some of them were visible, but the most dangerous ones are the ones that you can't see, when snow and ice can break down under your feet. That is one of the reasons why it's important to set off for such expeditions in a group. I trusted my journey to Climbing Brothers. Their company takes care of every stage of your ascent. The guides make sure that you have all the necessary clothing and equipment, ensure safety, and check up on your well-being during the whole trip. If you're not into high altitudes and winds though, you can choose other tours, for example to Dagestan or Altai, where you will be able to see one of the most beautiful landscapes of Russia. Check out their website for more information about tours, and in the description of this video you will find their contacts. Just text them that you're from Ellie from Russia's channel and get 10% off for any tour. Серега, Серега, ты не стой у порога, ты не стой у порога, я теперь не твоя, сорока. Мне теперь одиноко, мне теперь одиноко, я теперь не твоя. Давайте это будет наш стол. For 1,800 meters, the altitude that you need to reach in order to acclimatize before the summit push. 4 members of our group didn't make it to this point, and I asked our guide, who can set off for the expedition to Elbrus? Do you necessarily have to be an athlete? Отправиться в такое путешествие может любой человек, но кто взойдет на вершину, это большой вопрос. Большие требования к физической подготовке, умению терпеть, потому что здесь холодно, снег, дует ветер, влияет высота, может болеть голова, тошнить. И это тяжелая физическая нагрузка на большой высоте, она становится еще тяжелее. Поэтому сказать, что прям любому покориться нельзя. А обычно восходят спортсмены? И даже спортсмены не всегда восходят из-за того, что здесь непривычное влияние высоты. Здесь совершенно по-другому работают все функции организма. Мышцы по-другому работают. Какой совет тем, кто решил зайти? Дайте себе хотя бы год на подготовку, а лучше 2. Бегать, можно плавать, на лыжах бегать, подниматься на какие-то горы меньшей высоты. By the way, I'm the only girl who reached this point, except our second guide. And then we have 10 guys. I don't feel any mountain sickness, but of course I'm tired after walking for such a long time. We came back to our camp, and now I will interview the guys who didn't feel that well. Ребят, вы как? Ну так, Акклиматизация. тяжело и обидно. Удалось дойти только до 4230 метров. И что там почувствовали? Ну, сильная усталость, прям упадок сил. Не хватает кислорода. И такая тошнота появляется. А сейчас вы как? Ну вот мы сейчас спустились вниз, в наш базовый лагерь, и состояние улучшилось. Ладно. Что будете делать завтра, послезавтра? Будем чилить, греться на солнышке и ждать вас. I also took a walk in our camp to see how other groups were feeling. Ребят, как прошла акклиматизация? Фигня, это все фуфло, короче.
Ну его нафиг, я туда больше не иду. Я там не был и не планирую туда идти. А как себя чувствовали на той высоте 4800? Голову чуть-чуть давила. Да, у меня болела голова постоянно. Да, чуть-чуть сдавливала голову. Советую не терпеть, а пить таблетки сразу. Выпить таблетку, чуть-чуть посидеть и идти дальше. Чай, сладкое что-нибудь выпить. Обязательно И что-нибудь, можно шоколадку идти или дальше, сладкий да. чай. Главное не торопиться. Лучше выйти пораньше чуть-чуть, но медленный темп держать. И постоянно идти. Удачи вам, ребят. Спасибо вам тоже. Страна героев не забудет. Кажется легко тут, а на самом деле выходишь на ледник и понимаешь, что ты пустой, без рюкзака, и у тебя ноги тебя просто не... 3 шага делаешь, 2 минуты дышишь, 3 шага делаешь, отдышка. Ну, бегали по километров 12-10 через день, 3 раза в неделю. На 4000 зашел и понял, что я мало готовился. Горная болезнь? Ну, я совсем не понял, горное это или просто сил не хватило. А как это проявилось? Проявилось, головной боли не было, просто усталость, слабость. Такая, что уже ноги наверх не шли. Пришлось разворачиваться и идти вниз. Скажите, сложно было идти? Короче, голова кружится. Ты считаешь, перестаешь считать в какое-то время. И потом тебе дают таблетки, и вроде становится лучше. Короче, у нас с второй девушкой супер тяжелые рюкзаки для нас. Вот. И когда мы первый раз их взяли, мы офигели. Вот. Каждый рюкзак весил примерно от 25 до 30 килограмм. Было тяжело, потому что шел дождь, было пасмурно, было мокро, промокли все. В общем, Эльбрус это не прогулка и не фоточки с ледорубом. Я вам скажу, что на Эльбрусе умирают. Умирают часто. Сюда ходят люди, которые не понимают, что такое Эльбрус, пытаются на него взойти, а потом их достают из трещины замороженными. Поэтому, если вы хотите идти на Эльбрус, то, соответственно, подумайте 10 раз, подготовьтесь хотя бы за год. Ну и снаряжение, соответственно, у вас должно быть специализированное, потому что здесь в одной кофточке, флиске или там шортиках не зайдете. И все. The nights in a tent are so cold. After midnight and in the morning the tent is becoming so wet and cold and it's so windy, so it's very hard to fall asleep when it's that cold. If you think that Elbrus is about this romantic hiking and living in a tent without civilization, think twice before coming here, because first of all, living in a tent is very challenging. It's so cold at this altitude. The weather changes every 5 minutes. For example, now it's snowing, or it's actually hail, I think. Secondly, it's very hard to walk up this steep mountain with these heavy bags. At this altitude, getting oxygen and breathing is very different, so you get tired very fast. So if you're thinking about a trip to Mount Elbrus or other high mountains like this, think many times before you decide to do it. For breakfast we're making кисель. It's starch with sugar and we're gonna drink it. I'm not sure if people drink кисель in other countries. Kirill is drinking кисель. Yes. How are you doing? Still alive? Yes. Это лучший напиток, чтобы проснуться утром? Нет. Почему? Ну, потому что кофе получше. В садике обычно всегда пьют кисель. Угу. Значит, он полезен для детей? Может, он просто дешевый. У детей на 5 рублей в день покормить. Плазма какая-то. Саша, давай, пробуй. Блин, садик фура. А когда ты обычно пьешь кисель? В садике. Когда мальца отвожу в садик. Who is duty today? А надо полную пачку? Today it's Sergey's birthday. Что мне говорить? So he bought bread and also Snickers bars for his birthday. Non-алкоголь. That's how we celebrate. Non-алкоголь. Yeah, no alcohol. Only bread and Snickers. And кисель. Так непривычно, мало людей. Today we had to say bye to some of the guys from our group because they didn't feel well at this altitude.
We helped them a bit with their bags, and now they're going back. Пока! Все? Пока. Удачного восхождения и спорта. My tent is gonna fly away now. The mountain seemed endless, and the wind wouldn't stop blowing. We didn't have any energy to climb anymore. We were only moved by call of the mountain, I guess. Все-таки мы зашли, поблагодарили. Of course, we celebrated our successful ascent when we came back to Pyatigorsk. By the way, I have a new tradition on my channel. I will be leaving matryoshka dolls in different parts of the country. Inside the doll there will be a note from me and 100 rubles for you to get a cup of coffee in Russia. You can get the first hidden matryoshka from this guy, Rostislav, the first person to book a tour with Climbing Brothers and to arrive to their office in Pyatigorsk will find it there. This matryoshka will give you much luck in your expedition. Thank you guys for watching till the end. Like the video if you would like me to create more content, and subscribe to my channel and watch my next videos about Russia.